Okay. Is it screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. In yesterday's lecture, we have started the new chapter that is antihistaminics and antihistaminic agent. In yesterday's lecture, we have covered the what is mean by histamine. Firstly, we have studied the what is mean by allergic reaction. Then what are the different types of allergic reaction. Then what is mean by antigen. What is mean by antibodies, and that we have already covered. Then we have studied the histamine and their effects on a H1 and H2 receptor. In short, I will revise that bit. The first allergy, what is mean by allergy? Allergy, it is an adverse response to a foreign chemical or physiological condition. The interaction between the antigen and antibody, which results into the rupture into the mast cell, which is present at the mucosal or epithelial tissue throughout the body, which results the release of a many chemical substance including the histamine, serotonin, acetylcholine, heparin, prostaglandin, bradykinin, and other substances. And mostly this is the allergic reaction or a allergic condition. In that firstly काय होतं तर डायरेक्टली आपण काय बघितलं होतं अलर्जी कशी डेव्हलप होते. अँटीजन्स जे आहेत आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री केल्यानंतर जे आपल्या अँटीबॉडीज त्याच्यावरती काय होतात रिएक्ट होतात. तर फर्स्टली व्हॉट इज मीन बाय अँटीजन a toxin or other foreign substance which induce the immune response in the body, which is known as an antigen. The next antibody, which is also known as an immunoglobulins. Antibody, it is an Y-shaped protein that can be stick to our bacterial surface or that can be used to immune response, that can be produce the immune response when any foreign material that is an antigen comes into the body, then they can stick to the our antibodies. Means काय होतं त्याच्यामध्ये antigen antibody complex prepare होतो and which penetrate the or which rupture the cell wall of the mast cell. Mast cell, these are the cell which is found in the mucosal and epithelial tissue throughout the body. त्याला rupture केल्यानंतर they rupture the cell wall of the mast cell, which results into the release of a many chemical such as histamine, serotonin, acetylcholine, heparin, prostaglandin, which shows the various adverse effect in our body, which is known as an allergic condition that we have already covered the definition in previous lecture. Then some symptoms of allergy are also mentioned here. First, sneezing, itching of the nose, eyes or next runny or stuffy nose, watery, red or solenoid. These are the some symptoms of a allergic reaction. Then mainly allergic reaction are divided into 4 types. In that first type is an immediate type of an allergic reaction. Second, cytotoxic type of allergic reaction. Third, immune complex mediated type of allergic reaction. And fourth, delayed hypersensitivity reaction. And this allergic reaction occurs when body immune system has reaction to the surface it seems to harmful quality in the body. Means एखादा antibodies antigen आपल्या बॉडी मध्ये एंट्री केल्यानंतर त्यावेळेस काय होतं बॉडी इम्युन रिस्पॉन्स डेव्हलप होतो आणि तोच काय होतं allergic reaction डेव्हलप होते. Then what are the different routes for entering into the antigen in our body? First, skin contact, that poisonous plant, animal scratches or pollens or latex. याच्या थ्रू काय होतं ते अँटीजन आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करतात. देन सेकंड इंजेक्शन, बीज स्टिंग. Then next ingestion. Ingestion means along with medication, nuts or shellfish. Along with that, these antigens enter into our body. Then fourth route is an inhalational pollen grains, dust, mold, and mildew and animal denders that can be entered through our respiration in our body by inhalational route. These are the some route for entering into the antigen in our body. Then the chemical reaction that we already studied. Then types of allergic reaction that way. First type, which type? Immediate hypersensitivity reaction. Then second, cytotoxic. Third, immune complex mediated. And fourth, delayed hypersensitivity type of reaction. In that type of reaction, various types of antibodies are involved. What are the different types of antibody? Mainly 5 antibodies are there. First, IgG antibody. Second, IgM antibody. Third, IgA antibody. Fourth, IgD antibody. And fifth, IgE antibody. These are the different types of an
antibody. What is mean by antibodies? आवाज येतो सगळ्यांना? What is mean by antibodies? Y-shaped protein. Y-shaped protein that fight to the antigens. Okay, very good. It is an antibodies are the Y-shaped protein that can be generated for the body immune system to fight the disease. It is known as an antibodies. Then these are the main 5 types of antibodies. In that first type of antibody, that is an IgG antibody, which is present in a blood or plasma and which play the role in detoxifying the various harmful substance. Then second, IgM antibodies that can present in a circulatory blood flow and which can be you fight against the microbial infection. Third, IgA antibody which can be present in a serum, nasal mucosal, saliva, or a breast milk or a intestinal fluid. In that year, this IgA antibody are present. In that IgA antibody, breast milk protect the neonates from the pathogen. This is the role of that and IgA antibodies in a breast milk. Then next, IgD antibody, it can be protects our body from a various parasites. Then IgE antibody, which can be protect our exact function are unknown, but that can be act or that can be fight against the various pathogenic microorganism. These are the some types of an antibodies. Then we have studied the what is mean by histamine. Histamine, it is an attocord. Attocord means atto means cell and cord means remedy. Attocord means self remedy. Histamine, it is an attocord. Chemically it is काय तर chemically काय आहे histamine? Chemically it is, what is the chemical name of histamine? The 4-amino ethyl imidazole. And histamine, histos means tissue and amine means histamine, it is an tissue amine. Histamine chemically release exhibit a number of physiological actions such as due to activation of an H1 and H2 receptor. Basically histamine काय करतं तर H1 and H2 receptorचं हिस्टामाइन जेव्हा बॉडीमध्ये जेव्हा एखादा केमिकल सबस्टन्स म्हणजे अँटीजन आपल्या बॉडीमध्ये आला, अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सचा प्रिपेअर झाला, त्यांनी मास्ट सेलला पेनिट्रेट करून व्हेरियस टाइपचे केमिकल्स रिलीज केले. आफ्टर दॅट रिलीजिंग ऑफ दॅट केमिकल इफ दे हॅव रिलीजिंग द हिस्टामाइन, इट कॅन बी शोज व्हेरियस फिजियोलॉजिकल ऍक्शन इन अवर body. What physiological action it shows? It shows the activation of an H1 and H2 receptor. In that H1 receptor, which is present in a cell membrane, arteries, heart, and bronchial muscle. And then H2 receptor, which is present in a peripheral glands, oxytocin cell, and oxytocin cell. Then this H2 receptor present. After the releasing of a histamine, it can be stimulate the or it can be activate the H1 and H2 receptor. After the activation of a H1 receptor, it shows the H1 receptor stimulatory action. First, that various effects are seen by after stimulation of a H1 receptor. First, effect seen in a blood vessel. Effect seen in a blood vessel. First, in blood vessel, in that first is a vasodilation. Means काय histamine stimulate. Histamine जर रिलीज झालं विच स्टिम्युलेट द H1 रिसेप्टर, तो H1 रिसेप्टरला स्टिम्युलेट करतं. H1 रिसेप्टरला स्टिम्युलेट केल्यानंतर H1 रिसेप्टर स्टिम्युलेटिव्ह ऍक्शन शो करतो. स्टिम्युलेट ऍक्शन ब्लड व्हेसल वरती काय होतं तर बघा, फर्स्ट होतं vasodilation means dilatation of the blood vessels which results into the urticaria. त्याचा रिझल्ट काय होतं तर अर्टिकॅरिया डेव्हलप होतो. अर्टिकॅरिया इडिमा किंवा रॅशेस, स्किन रॅशेस डेव्हलप होतात. इडिमा मीन्स अक्युमुलेशन ऑफ द फ्लुइड and itching. हा झाला फर्स्ट इफेक्ट vasodilationचा. Then second is a cranial effect seen in a cranial blood vessel which dilate the cranial blood vessel which leads to the headache. Cranial blood vessel dilate करतात, त्याचा results which results into the headache. Then third, it increases next contraction lungs वरती इफेक्ट काय सीन होतो? It increases the permeability of the lung which leads to the asthma and asphyxia means lack of oxygen म्हणतो आपण त्याला. एस्फॅजिया मीन्स ऑक्सिजनची कॅपॅसिटी जी आहे ती कमी होते किंवा लॅक ऑफ ऑक्सिजन जे आहे त्यामुळे अनकॉन्शियसनेस और सफोकेशन प्रोड्यूस होतो, त्याला एस्फॅजिया म्हटलं जातं. आणि तो पण त्याचा रिझल्ट आहे एक इफेक्ट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट
H1 रिसेप्टर ब्लड व्हेसल वरती ऍक्शन सीन झाल्यानंतर आफ्टर स्मूथ मसल वरती पण त्याचा इफेक्ट सीन होऊन होतो. सो स्मूथ मसल वरती फर्स्टली ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल जे आहे त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं विच रिझल्ट्स इन टू द डिफिकल्टी इन अ ब्रिदिंग ड्युरिंग द अस्थमा अटॅक. Then next, contraction of the smooth muscle of gastrointestinal tract vessel, which causes the nausea, vomiting, epigastric distress, or a diarrhea. This is the contraction effect of the smooth muscle. Then next, it also cause the increase of nasal or lacrimal secretion. Then it also seen the effect on H2 receptor stimulatory action. Histamine काय करतं H2 receptor वरती पण stimulatory action शो करतं. तर कोणती शो करतं? इन्क्रीज ते काय करतं तर जे एससीएल आपल्या बॉडीमध्ये स्टमक मध्ये एससीएल जे सिक्रिट होतं त्या एससीएल चं सिक्रिशन काय करतं तर इन्क्रीज करतं विच इन्क्रीजेस द सिक्रिशन ऑफ एससीएल रिझल्ट्स इनटू द पेप्टिक अल्सर डेव्हलप होतो. ऑक्झेंटिक सेल ज्या प्रेझेंट आहेत ते विच रिलीजेस द एससीएल और विच सिक्रिट द एससीएल इन अवर बॉडी ते डायरेक्टली काय करतात त्या ऑक्झेंटिक सेलचं स्टिम्युलेशन करतात विच रिझल्ट्स इनटू द इन्क्रीज इन अ एससीएल सिक्रेशन आणि त्याचा रिझल्ट काय होतो विच मे डेव्हलप द पेप्टिक अल्सर विच मे डेव्हलप पेप्टिक अल्सर पण ते डेव्हलप करतं. These are the some effects after releasing of a histamine that can be stimulate H1 and H2 receptors. Then nextly we have studied the structure of a histamine. Chemical name of histamine is the now 4 in bracket amino ethyl imidazole. Then next physical properties called nature. It is a long crystal, odor, odorless. Wait a minute. Hello, I'm audible to all. Hello. Yes, ma'am. Okay. Then physical property, nature, long crystal, odor, odorless. Then solubility, it is soluble in a water and slightly soluble in a alcohol. Stability, same as like a previous drug. It is affected by light, heat, moisture, so it is stored in a tightly closed or light resistant container. Then next is an uses that we already covered. Uses, first use it is used as an diagnostic agent. First use काय त्याचा diagnostic agent. It is used as a diagnostic agent for a diagnosis of acid secretions for checking the capacity of the stomach cell. Means stomach मध्ये किती acid secretion होते त्याची किती acid secretion ची capacity आहे ते check करण्यासाठी as a diagnostic agent म्हणून histamine चा use केला जातो. Then next use, it is used to diagnose the leprosy. Leprosy it is an mycobacterial disease caused by the mycobacterium leprae, which results into the skin rashes or mucosal membrane or काय होतं त्याच्यावरती lumps होतात skin वरती, discoloration of the skin, lumps, scaly itchy patches on the
स्किन त्याला आपण लेप्रेसी म्हणतो. दॅट वी ऑलरेडी कवर्ड इन अंडर द बीट अँटी मायकोबॅक्टेरियल एजंट. तर लेप्रेसी मध्ये फॉर डायग्नोसिस ऑफ लेप्रेसी दिस हिस्टामाइन इज ऑल्सो युज्ड. देन इट इज ऑल्सो युज्ड इन pheochromocytoma. Pheochromocytoma, it is a type of a tumor which is developed in a adrenal gland. It is a type of a tumor which is developed in it is a slow growing tumor which is developed in a adrenal gland. It is known as pheochromocytoma. These are the uses of a histamine. Then next formulation, histamine injection and brand name Allegram, Cortanist and Maridex. These are the brand names of a histamine.
Hello, am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. रोल नंबर 55 दांडगे आहेत का? महेश दांडगे रोल number 50. Yes, madam. Okay. What is mean by antihistaminic? Tell me the definition of antihistaminic. A drug that reduces or eliminates the effect initiated by the chemical histamine. Histamine. अजून एकदा repeat the definition. The drugs that can abolish or diminish the some actions of a histamine in the body are called as an antihistamines. This is the definition of an antihistamine. And another definition of antihistamine, a drug that can reduce or eliminate the effect mediated by the chemical histamine, which is known as an antihistaminic agent. अँटीहिस्टामिन हिस्टामाइनने जी काही ऍक्शन प्रोड्यूस केलेली आहे, हिस्टामाइनने कोणत्या ऍक्शन प्रोड्यूस केले? काय करतं ते? विच स्टिम्युलेट द H1 आणि H2 रिसेप्टर. ते काय करतं? H1 आणि H2 रिसेप्टरला स्टिम्युलेटरी ऍक्शन शो करतं. आफ्टर मग ते काय करतं? त्या हिस्टामाइनने जी स्टिम्युलेटरी ऍक्शन शो केलेली आहे H1 आणि H2 रिसेप्टर वरती, ती ऍक्शन अबोलिश करणे. अबोलिश मीन्स एंड, और डिमिनिश करणे मीन्स स्मॉल क्वांटिटी मध्ये किंवा कमी करणे, लेस करणे. सम ऍक्शन हिस्टामाइनने जी काय ऍक्शन केलेली आहे ते अबोलिश और डिमिनिश करण्यासाठी जे एजंट्स यूज केले जातात, विच इज नोन एज एन antihistamine. Another definition, the drugs that can abolish or diminish some actions of a histamine in the body are called as an antihistamine. This is the another definition of an histamine. First definition, a drug that can reduce or eliminate the effects of mediated by the chemically histamine, which is known as an antihistaminic. Second definition, the drug that can abolish or diminish the some actions of histamine in the body are called as an antihistamine. This is the another definition. Then next part is an classification of an antihistaminic agent. According to their physiological reaction, antihistaminic agents are divided into two types. First, H1 blocker, and second, H2 receptor blocker. First, H1 receptor blocker, which is also known as an H1 antagonist, and second, H2 receptor blockers. H2 receptor blocker. These are the two main class of an antihistaminic. Antihistaminic agents are divided into two main type according to their mechanism of action. According to their memory, the action the physiological action according to that, it can be divided into two types. First type is an H1 receptor blocker, which is also known as an H1 antagonist, and second type H2 receptor blocker. In that first type, H1 receptor blocker, which is again subdivided into a 6 type. First type is an amino alkyl ether. 6 type divided केलेला आहे, एक class इथं missing झालेला आहे. First type amino alkyl ethers, under that example is an diphenyl hydramine. Second class ethylene diamine, example is a mepyramine. Third class alkylamines, example is a propylamine, phenyramine, chlorphenyramine. Then next fourth class phenothiazine derivative. Under that example is an promethazine. Number fifth class piperazine derivative. Under that example is an meclozine. And number sixth class is an miscellaneous. Example is an ceprohepta D. This is the classification of an H1 blocker. Second is an H2 receptor blocker. Under that example is an cimetidine, ranitidine. These are the examples of H2 receptor blocker. This is the classification of an antihistaminic drug. I will once again I will revise that bit. First, antihistaminic agent, according to their mechanism of action or according to their physiological action, it can be mainly divided into a main two types. First, H1 receptor blocker, which is also known as an H1 antagonist. Second class H2 receptor blocker. In that first H1 receptor blocker or H1 antagonist, which is again subdivided into a 6 type. In that first type is an amino alkyl ether. Example is a diphenyl hydramine. Second, ethylene diamine. Example is an mepyramine. Third, alkylamines. Example is an phenyramine, chlorphenyramine,
Fourth class phenothiazine derivative example is an promethazine. Fifth class piperazine derivative, under that example is an meclozine. And number 6 class miscellaneous, under that example is an cephaloheptadine. Then second main class is an H2 receptor blocker. Under that examples are the cimetidine and ranitidine. This is the classification of an antihistaminic agent. Okay. Up to this, if anyone having any doubt. No, ma'am. No, ma'am. Wait a minute. ओके, क्लासिफिकेशन पर्यंत कुणाला काय डाऊट आहे का? अँटीहिस्टॅमिनिक त्याची डेफिनेशन, देन नेक्स्टली क्लासिफिकेशन ऑफ एन अँटीहिस्टॅमिनिक एजंट. आहे का कुणाला काय डाऊट? No, ma'am. Then shall we start our new drug? Yes, ma'am. Okay. Next first antihistaminic drug is an diphenyl hydramine. कोणत्या कॅटेगरीच्या अंडरचा ड्रग आहे? एक्झाम्पल आहे अमायनो अल्काइल इथर्स. त्याचं एक्झाम्पल आहे डायफिनाइल हायड्रामाइन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन डायफिनाइल हायड्रामाइन. Diphenyl hydramine. This is the structure of an diphenyl hydramine. Then chemical name. Okay, this is the structure of diphenyl hydramine. Then next the chemical name. आता chemical name जे आहे, आता फर्स्ट रूल काय आहेत आपले? बेसिक रूल सगळ्यांना माहित आहे. कोण एक्सप्लेन करते हे केमिकल नेम? कौन एक्सप्लेन करते हैं? विलिंगली कौन करते एक्सप्लेन? तर त्यांची ही गाणवडा माहित आहे का? त्या गाणवड्या अनिकेत पवार, म्यूट युअर सेल्फ. ओके, केमिकल नेम काय बघा. आता याच्यामध्ये काय बघा, फर्स्टली या दोन रिंग कोणते आहेत? फिनाइल रिंग आहे. दिस इज द डायफिनाइल रिंग. दोन आहेत म्हणून आपण डाय घेतो. या दोन्ही रिंग कोणत्या आहेत? तर फिनाइल रिंग आहेत. त्याच्यानंतर नेक्स्टली काय आहे बघा, याच्यामध्ये मिथॉक्सी इथेन. याच्यामध्ये बघा फर्स्टली इथं काय आहे, तर हा अमायनो ग्रुप आहे. हा अमायनो आणि दिस इज द डायमिथाइल. दिस इज द मिथाइल ग्रुप आणि हा अमायनो डायमिथाइल अमायनो हा ग्रुप झाला. त्याच्यानंतर हा जो ग्रुप दिसतो इथं आहे तो काय आहे, तर इथेन ग्रुप आहे. हा इथेन ग्रुप आहे. इथं जो दिसतोय तो कोणता ग्रुप आहे? इथेन ग्रुप आहे. डायफिनाइल आणि तिथं डायफिनाइल आणि इथं पण एक मिथेन ग्रुप आहे, डायफिनॉल मिथॉक्सी. आणि हा इथेन ग्रुप आहे आणि इथला आहे ते डायमिथाइल. इथं पण CH3. ते काय बघा आता ग्रुप कोण कोणते आहेत? हे झाले डायफिनाइल, इथं असणारा इथं CH3 आणि इथं काय आहे तो हा ऑक्सिजन आहे, त्यामुळे तो काय झाला? मिथॉक्सी. आणि दिस इज द
इथेन, इथं CH2 इथेन आहे, इथं फक्त आपण दाखवलं नाहीत पण तिथं अँगल दिसतोय मीन्स तिथं इथेन कार्बन आहे तो. काय बघा हे झालं इथेन आणि त्याच्यानंतर हा काय कोणता आहे अमायनो आणि दिस इज द डायमिथाइल ग्रुप. तो कोणता डायमिथाइल अमायनो. मग त्यातला जो मिथॉक्सी इथेन जो हा जो ग्रुप दिसतोय हा कम्प्लीट तो काय तर विच इज ना बेसिक ग्रुप. तो काय तर इथं एक कार्बन आहे इथं जे अटॅच झालेले लिंक आहे तो कोणता मिथॉक्सी ग्रुप इथं आहे. तो काय झाला मिथॉक्सी इथेन जो आहे तो काय तर आपला बेसिक ग्रुप आहे. इथं असणार तो मिथॉक्सी इथेन. सांगा लेक्चर चालू मिथॉक्सी इथेन हा काय आहे त्याच्यामधला बेसिक ग्रुप आहे. मग आपल्या ऍज पर आवर रूल्स काय करतो आपण फर्स्टली बेसिक ग्रुप आयडेंटिफाय करतो. आयडेंटिफाय केल्यानंतर तो बेसिक ग्रुप आपण काय करतो लास्टला लिहितो. आता ते बेसिक ग्रुप आयडेंटिफाय केल्यानंतर नेक्स्टला आपण काय करतो तर त्या बेसिक ग्रुपला ऍज पर आवर IUPAC चे जे नोमेनक्लेचरची मेथड आहे ऍज पर दॅट मेथड वी हॅव गिव्हन द नंबरिंग ऑफ दॅट कार्बन. त्यातले जे कार्बन आहेत त्या कार्बनला आपण काय करतो नंबरिंग देतो. हा आपला रूल झाला. फर्स्टली बेसिक स्ट्रक्चर आयडेंटिफाय करतो ते आपण लास्टला राईट डाऊन करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्टली अकॉर्डिंग टू अवर IUPAC ची नोमेनक्लेचरची मेथड ऍज पर दॅट नंबरिंग दॅट मेथड आपण काय करतो त्याला नंबरिंग देतो. आता त्याच्यानुसार काय केलं नेक्स्टली आपण काय करतो सबस्टिट्यूट कोणकोणते ते आयडेंटिफाय करतो. मग ते सबस्टिट्यूट जर कॉम्प्लिकेटेड असेल तर त्याला आपण सेपरेट नंबरिंग देतो. जर सबस्टिट्यूट कॉम्प्लिकेटेड नसतील तर एक सबस्टिट्यूट असेल तर आपण स्टार्टिंगला घेतो. जर मोर दॅन वन सबस्टिट्यूट प्रेझेंट असेल तर देन वी फॉलो द अल्फाबेटिकल मेथड. आपण काय करतो ते सबस्टिट्यूट अल्फाबेट प्रमाणे घेतो. हे झालं आपले बेसिक नंबरिंगचे रूल. आता याच्यामध्ये आपण काय केलं आपलं बेसिक स्ट्रक्चर आयडेंटिफाय केलं. कोणता आहे तर मिथॉक्सी इथेन हा जो दिसतो सेंटरचा तो का मिथॉक्सी इथेन विच इज ना बेसिक ग्रुप. तो आपल्याला आयडेंटिफाय केला तो आपल्याला लास्टला राईट डाऊन करायचा आहे. मग नेक्स्टली काय करायचंय त्या मिथॉक्सी इथेन वरती काय बघायचं आपल्याला कुठले सबस्टिट्यूट प्रेझेंट आहेत. मग त्याच्यामध्ये काय तर हा डायमिथाइल अमायनो त्यातला कार्बन नंबर हा 1 आणि ह्या कार्बन नंबर वरती हा डायमिथाइल अमायनो प्रेझेंट आहे. हा डायमिथाइल अमायनो प्रेझेंट आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कार्बन नंबर 2 वरती हा आपला असणारा डायफिनाइल 2 कार्बन नंबर 2 त्याच्यावरती डायफिनाइल मिथॉक्सी आणि दुसरा ना इथेन हा जो आहे तो इथेन हा बेसिक तो ग्रुप आहे. मग दोन सबस्टिट्यूट प्रेझेंट आहेत. फर्स्ट नंबर कार्बन नंबर 1 वरती हा कोणता आहे तर डायमिथाइल अमायनो डाय फॉर 2 मिथाइल ग्रुप आणि अमायनो हा सेंटरचा दिसतो. डायमिथाइल अमायनो 1 डायमिथाइल अमायनो 2 नंबर पोझिशनला काय असणार आहे द डायफिनाइल देन एक मिथॉक्सी इथेन आपला बेसिक ग्रुप जो आहे तो इथेन हा बेसिक ग्रुप त्याच्यात मिथॉक्सी डायफिनाइल मिथॉक्सी घेतलं. मग याच्यामध्ये आता फक्त काय करायचे आपल्याला अल्फाबेट प्रमाणे अरेंज करायचे. फक्त ते दोन्ही पण डी पासून स्टार्ट होतात. फक्त आपण ऍज पर नंबरिंग नुसार घेणार आहे. ऍट कार्बन नंबर 1 डायमिथाइल अमायनो then comma 2 diphenyl methoxy and ethane. This is the chemical name of a diphenhydramine. File chemical name first carbon number 1 is the dimethyl amino comma then next at carbon number 2 is the carbon number 2 is a diphenyl methoxy ethane. Is the chemical name of a diphenhydramine. File chemical name 1 dimethyl amino 2 diphenyl methoxy इथेन. दिस द केमिकल नेम ऑफ आहे ना डायफिनहायड्रामाइन. ओके समजलं. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? नो मॅम. No, ma'am. प्रवीण भोसले रोल नंबर 48 आहेत का रोल नंबर 48 प्रवीण भोसले? येस मॅडम. हा तुमच्या लेक्चरला इन व्हायचं टायमिंग काय आहे हो? एवढं बिझी मॅडम. शेड्यूल आहे. तुम्हाला कधी फ्री टाइम असतो तेव्हा सांगू आपण आपले लेक्चर त्याच्यानुसार अरेंज करू. बिझी पर्सन आहात तुम्ही खूप. त्याच्यानुसार अरेंज करू आपण आपले लेक्चर. तुम्हाला कधी वेळ भेटतो सांगा. हे आजच नाहीये. व्हॉट अबाउट यस्टरडे लेक्चर? मॅडम लातूरला ड्रायव्हिंग करत होते त्याच्यामुळे उशीर. इन्फॉर्म करायचं तुमच्या सीसींना सांगायचं की मॅडम मी लेक्चर अटेंड करू शकणार नाही आउटसाइड आहे. ओके लेट इट बी. नेक्स्ट टाइम पासून लक्षात ठेवा शार्प टायमिंग आहे तेव्हा जॉईन व्हायचं लेक्चरला. यस्टरडे पण तुम्ही कम्प्लीट फर्स्ट लेक्चर संपायच्या वेळेस जॉईन झाला होता 5 मिनिटं कमी असताना. ओके नेक्स्ट बघा केमिकल नेम झाला. नेक्स्ट त्याच्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायफिन हायड्रामाइन. कलर
of diphenhydramine. First color, it is a white crystalline powder. Odor, it's an odorless. Then taste of diphenhydramine, it's an bitter. Then followed by the sensation of a numbness. टेस्ट काय त्याची बिटर आहे. देन नेक्स्ट काय होतं, फॉलोड बाय द सेन्सेशन ऑफ द नमनेस. मीन्स शॉर्ट टर्म साठी जे टंग आहे त्यांचं त्याच्यावरचे जे सेन्सेशन आहे ते काय होतात तर अनफील फील होत नाही सेन्सेशन. आपण त्याला काय म्हणतो, सेन्सेशन ऑफ नमनेस, किंवा स्टॉप होतात थोड्या वेळेसाठी. काय होतात तर ते टंगवरचे सेन्सेशन स्टॉप होतात. त्याला टेस्ट काय, बिटर फॉलोड बाय द सेन्सेशन ऑफ numbness. The next solubility, which is soluble in a water, alcohol and chloroform. त्याच्यामध्ये तो काय, soluble. Then next stability condition पण same आहे. It darkens slowly on exposure to light, hence it is stored in a tightly closed light resistant container मध्ये त्याला स्टोअर केलं जातं. These are the same. Then nextly uses. First use, it is used in a urticaria. कशामध्ये यूज केला जातो, अर्टिकॅरिया मध्ये यूज केला जातो. अर्टिकॅरिया कसा डेव्हलप होतो, जेव्हा H1 रिसेप्टरचं स्टिम्युलेशन झाल्यानंतर विच शोज द वॅसोडायलेशन विच रिझल्ट्स इनटू द अर्टिकॅरिया. त्या काय होतं, अर्टिकॅरिया डेव्हलप होतो. तो अर्टिकॅरिया ट्रीट करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. व्हॉट इज मीन बाय अर्टिकॅरिया? edema and swelling. काय, अजून एकदा रिपीट करता मॅडम? Edema. इडिमा. ओके, अजून काय होतं, रॅशेस होतात, Rash. राऊंड स्किन वरती बम्स तयार होतात. इडिमा किंवा सेलिंग किंवा अजून अलर्जिक रिएक्शन, टिपिकली इचिंग, इचिंग पॅचेस ऑन द स्किन वरती काय होतात, डेव्हलप होतात. इट इज अन वन टाइप ऑफ अन अलर्जिक रिएक्शन, त्याला आपण अर्टिकॅरिया म्हणतो. देन नेक्स्ट यूज आहे, इट इज यूज इन प्रुरायटिस. प्रुरायटिस मीन्स सिव्हिअर स्किन इचिंग म्हणतो आपण त्याला. सिव्हिअर इचिंग ऑफ द स्किन, त्याला प्रुरायटिस म्हणतो. Then next, it is also used in a rhinitis. What is mean by rhinitis? Inflammation in the mucous membrane of the nose. काय होतं तर ड्यू टू द व्हायरसेस किंवा बॅक्टेरिया, फंगाय त्यांचे इन्फेक्शन झाल्यामुळे काय होतं, इन्फ्लामेशन इन द म्युकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज विच इज नोन एज अन रिनायटिस. त्या कंडिशन मध्ये पण हा यूज केला जातो. देन इट इज ऑल्सो युज इन अ मोशन सिकनेस. मोशन सिकनेस मध्ये पोस्ट ऑपरेटिव्ह ओमेटिक जे आहे ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. मोशन सिकनेस मीन्स काय होतं, नॉशिया कॉज्ड बाय द मोशन, स्पेशली ड्युरिंग द ट्रॅव्हलिंग म्हणतो आपण त्याला. ट्रॅव्हलिंग इन अ व्हेकल मीन्स काय होतं, काय काय वेळेस बऱ्याच वेळा काय होतं तर व्हेकल किंवा जे आपण काय म्हणतो ड्युरिंग द ट्रॅव्हलिंग काय होतं, नॉशिया ओमेटिंग जे कॉज होतं ते ट्रीट करण्यासाठी पण त्याचा यूज केला जातो इन अ मोशन सिकनेस. नॉशिया ओमेटिंग कॉज ड्यू टू द मोशन स्पेशली ड्युरिंग द ट्रॅव्हलिंग. देन नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो युज इन द कार्डियाक अरिथमिया. कार्डियाक अरिथमिया मीन्स झाला हा बीट आपल्याला, काय होतं त्याच्यामध्ये, ड्रग्स ऍक्टिंग ऑन अ सीव्हीएस बघितलंय का? Yes, ma'am. ओके, व्हॉट इज मीन बाय कार्डियाक अरिथमिया? काय होतं कार्डियाक अरिथमिया मध्ये? Disturbance in the heartbeat, cardiac rhythm. कार्डियाक रिदम मध्ये डिस्टर्बन्स क्रिएट होतो. डिस्टर्बन्स इन अ रिदम ऑफ द हार्ट, त्याला कार्डियाक अरिथमिया म्हणतो. ते ट्रीट करण्यासाठी पण त्याचा यूज केला जातो. देन इट इज ऑल्सो युज इन अ सेडेटिव्ह. सेडेटिव्ह मध्ये पण याचा यूज केला जातो. व्हॉट इज मीन बाय सेडेटिव्ह? Pharmacological agent causes drowsiness and feeling of sleep. ओके, त्या कंडिशन मध्ये त्याचा यूज केला जातो. दीज आर द युजेस ऑफ अ डायफिनहायड्रामाइन. काय, अर्टिकॅरिया, प्रुरायटिस, रिनायटिस, मोशन सिकनेस, पोस्ट ऑपरेटिव्ह मेटिंग, कार्डियक अरिथमिया अँड सेडेटिव्ह मध्ये. नेक्स्ट आहे डोसेज फॉर्म ऑफ डायफिनहायड्रामाइन. दोन मिनिट मॅडम. Diphenhydramine pharmaceutical formulation, marketed preparation or dosage form. First, diphenylhydramine capsule, diphenylhydramine elixir. These are the dosage form. Then next, brand name Benadryl and Caladryl and Copex D. These are the some brand name. इथे इमेज मध्ये दिसते सगळ्यांना Benadryl. This is the diphenhydramine hydrochloride capsule 25 mg antihistaminic. Then which is used for sneezing, itchy, watery eyes or runny nose or itchy throat condition मध्ये ते यूज केलं जातं. Then next, Caladryl. This is an skin soothing solution that can be used for the skin allergy. It is an which relieve the all type of a skin allergic reaction. These are the brand name Benadryl, Caladryl, Copex D. याच्यातलं Benadryl and this is the Caladryl. This is the first drug that is an diphenhydramine.
ओके, याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का? नो मॅम. Okay, then we will stop here. Thank you.